which is very controversial and but very important and interesting one. Uh, so, in case of DPSP, the DPSP uh, was the basically a concept, okay, which take from the Spanish Constitution and the Irish Constitution, and mixture of those constitution are incorporated in our constitution. Okay, the Article 45 of Indian Constitution, sorry, the Article 45 of the Irish Constitution mainly narrate the scope of the DPSP. And in our constitution, we have the DPSP in part 4 in our constitution, which is from Article 36 to 51. Actually, the DPSP was the some kind of principles. Okay, which principles uh, deals the several enthusiastic treaties and the conceptual embargo of the values means it's basically a value oriented topic or a value oriented principles like fundamental rights. But a difference between fundamental rights and directive principles of state policy are there. What is the basic difference? The main difference was the fundamental rights or the rights which written down in as fundamental rights like Article 21 was enforceable, means if any fundamental rights was cut down or infringed, so the citizen have total power to sue the constitutional remedies and give the protection to fundamental rights. But there is no protection written down according to the DPSP. DPSP, not a right. Directive principles of state policy was some kinds of principles. We have some uh, difference between principles and rights. Isha, anyone please, can you tell me the difference between rights and principles? Anyone? ঋতব্রত, ঋতব্রত আছে আজকে ক্লাসে? Yes, sir. What is the difference between rights and principle? কি মনে হয়? স্যার রাইটস হচ্ছে যে মানে রাইটস এক ধরনের প্রিন্সিপাল যেগুলো আমরা লাইফে এনফোর্সেবল, মানে যেগুলো আমাদের লাইফে পাওয়া উচিত। প্রিন্সিপাল এমন ধরনের নিয়ম আমাদের জীবনে যেগুলো মানে বিলং করে আমাদের লাইফের লাইফস্টাইলের উপর, যে আমাদের লাইফে এনফোর্সেবল হতেও পারে বা না হতে পারে। রাইট এমন ধরনের ল যেগুলো আমাদের পাওয়া উচিত, আমাদের লাইফের সাথে কানেক্টেড একদম। ওকে, অনেকটাই ঠিক আছে। রাইটস এর বেসিক মানে
পার্থক্য হচ্ছে ডিপিএসপির সাথে, প্রিন্সিপালস এর সাথে, যে রাইটস ওয়াজ দ্য সোল থিং হুইচ উই ক্লেম and we have protection for it. ওকে, এটার জন্য প্রোটেকশন আছে, রিটস আছে, ফান্ডামেন্টাল রেমিডিজ আছে, প্রিন্সিপালস আছে। বাট ডিপিএসপির জন্য, ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসির জন্য কোনো প্রোটেকশন নেই, এবং এইটা একটু অদ্ভুত ধরনের। যেমন ডিপিএসপির কি কি পার্ট আছে, পার্টগুলো বললেই বুঝতে পারবি। যেমন হচ্ছে এখানে এখানে আর্টিকেল গুলো যে কটা আছে 38, 39, এগুলোতে ডিপিএসপির বেসিক কিছু ক্লাসিফিকেশন অফ প্রিন্সিপাল আছে। মানে প্রিন্সিপাল কি বলছে, প্রিন্সিপাল বলছে যে what can DPSP do. The directive principles are classified basically the basis of their ideological forces and objective. These are direct or directives based on basically three parts, which are social principle, Gandhian principle, and liberal principle or intellectual principle. Or directive principles which are socialist, like article 38, 39, 41, 42, 43, 47, 43 by A, those are in nature are socialist. Like in article 39, we see the article 39 say that the state shall in particular direct its policies towards securing. It means policies কে সিকিউর করতে হবে, মানে সিকিউরিটি দিতে হবে। তো কি কি পলিসিস কে দিতে হবে? নাম্বার 1, রাইট টু adequate and standard livelihood to all citizens. Number 2, ownership and control of material resources. Number 3, the state avoid concentration of wealth in a few hands. Number 4, equal pay for equal work for both man and woman. Number 5, protection of the strength, health, and mental health condition of the workers. And last one, the childhood and the youthhood shall not be exploited or exploited. Okay, it is the principles, not the rights. কেন এগুলো প্রিন্সিপাল, কেন এগুলো রাইট নয়? তার কারণ হচ্ছে এগুলো করতে হবে বলা আছে, ইউ মাস্ট ডু দিস। বাট কেউ যদি না করে তার জন্য সেটার কোনো পানিশমেন্ট নেই। এটাই হচ্ছে এই ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালসের বেসিক মানে স্ট্রাকচার অর দ্য নেচার। যেমন আর্টিকেল 41, right to work, right to education, and right to public assistance in cases of unemployment and protection in old age, sickness, and disability. Okay, it shall treat as a thumb rule of directive principles of state policy. Anyone, what do you understand by disability?
Parthiv, what do you understand by disability? ডিসেবল কথাটার মানে কি? স্যার হিউম্যান বডি পার্টস এ যদি কোনো প্রবলেম হয় কোনো মানুষের, হ্যাঁ, মানে Opposite of inability. প্রতিবন্ধকতা। মানে আমরা স্বাভাবিকভাবে জন্মাই স্যার, কোনো মানুষ যদি কোনো অন্যরকম আননেচার বডি পার্টস নিয়ে জন্মায় স্যার। হ্যাঁ, প্রতিবন্ধকতা বাংলায় যাকে বলে, ঠিক আছে। তো এই প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কিছু প্রভিশনস আছে, তারাও যাতে ইকুয়াল লাইভলিহুডে বেড়ে উঠতে পারে। আচ্ছা, আর্টিকেল 47, রাইজ দ্য লেভেল অফ নিউট্রিশন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড লিভিং of people and to improve the public health. It is the another important part of this DPSP. এবার ডিপিএসপি গান্ধীয়ান প্রিন্সিপালস কি আছে, যেমন আর্টিকেল 40, অর্গানাইজড ভিলেজ পঞ্চায়েতস, ইট ইজ দ্য গান্ধীয়ান ফিলোসফি বেসড। আর্টিকেল 43, promote cottage industry or the small scale industries. It is the based on Gandhian philosophy. Third point was the how do you relate the Article 43? Article 43 basically a non-bias article which encourage the small scale industry among the citizens of India and encouraging to independently establish their livelihood. Article 43B, to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management to the corporate societies or the cooperativeness of the cooperative societies also. Means corporate society ক্ষেত্রে এবং কোঅপারেটিভ সোসাইটির ক্ষেত্রে অটোনোমাস মানে নিজস্বতা দিয়ে তাকে চলতে হবে, কোনো হলে হবে না, এটা বলছে আর্টিকেল 43B। এবার এরপরে আছে আর্টিকেল 46। এখানে কি বলছে? এখানে বলছে দ্য স্টেট শ্যাল প্রমোট এডুকেশনাল অ্যান্ড ইকোনমিক ইন্টারেস্ট অফ দ্য উইকার সেকশন of the people, particularly that of the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. এখানে প্রথম এই পার্টে আর্টিকেল 46 এ প্রথম কনস্টিটিউশনের মধ্যে ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে যে এসটি এসসি এবং ওবিসিস এর কথা, ঠিক আছে। তার কারণ why SC quota, why SC quota or why OBC quota was needed for the persons. It is the sole proof of this. Article 47, the state shall take step to improve public health. মানে কি? জনস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য স্টেটেরই লাইবিলিটি আছে, দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করা। and prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs and injures the health, which are injuries the health, means the drug addiction and doping addiction was prohibited in base of Article 47. Article 48, it is the to prohibit the slaughter of
cows, slaves, and other Mitchell, and dot cattle and improve their breeds. Means familiar harvesting, পশুপালন, এটাও যে একটা প্রিন্সিপাল বা রাইটস এর মধ্যে পড়ে কনস্টিটিউশনের, সেটা হচ্ছে 48 এর মধ্যে আসছে। এবার এখানের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে এর ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস এর কিছু পার্ট ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্সিপালস আছে, মানে যে প্রিন্সিপালের মধ্যে ইন্টেলেকচুয়ালিটি আছে, যেমন আর্টিকেল 44, আর্টিকেল 45, আর্টিকেল 48, আর্টিকেল 48A, আর্টিকেল 49, আর্টিকেল 50, আর্টিকেল 51, এই কটাই। আর্টিকেল 44 কি বলছে? It say that a concept which name as uniform civil code. Okay, do you have the here the term uniform civil code? What is uniform civil code? It is a very important thing and very discussing in previous some years. কিছুদিন আগে, কিছু বছর আগে এটা নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছিল দেশ জুড়ে। ঋতব্রত, replace law, no. Yes, sir. ইউনিফর্ম সিভিল কোড কি, মানে কি ধারণা আছে? স্যার জানি না স্যার। ইউনিফর্ম সিভিল কোড এখানে একজন মেসেজে লিখেছে সাম পিয়ুষ। পিয়ুষ, Yes, sir. what is uniform civil code? It basically says that law is equal for every religion. So, like, every religion has their own personal law, but when it takes place, so it will remove that and it will establish a single law for every religion out there. Not Sir. properly, actually ইউনিফর্ম সিভিল কোড হচ্ছে একটা কনসেপ্ট, যে কনসেপ্টে বলছে ভারতবর্ষের সব মানুষ এক, অল পারসনস আর ইকুয়াল। ঠিক আছে, of the article 44 or according to article 44, constitution lays down that words that the state shall secure a UCC to protect the equal rights. UCC means Uniform Civil Code for the citizen throughout the territory of India. Article 44 is the one of directive principle of state policy. So it is a very important thing. But what do you think that Uniform Civil Code was established in India or practiced in India? Or we have a Uniform Civil Code, yes or no? Anyone? In some states. Okay, good. Basically, Indian laws do or shall follow a uniform civil code in most of the Indian territory. Okay, some acts which are union acts or national acts like Indian Penal Code,
like Indian Evidence Act, like Information Technology Act. Those are the national code. The citizens may obey the codes in case of uh, any infringement of law and tranquility. But like in constitution and during the constitutional rights, the lands of every state have their uh, different laws, and the land uh, was the concerning part of the state, not the nation. Okay, so you have seen that in West Bengal, you have West Bengal Land Reforms Act. You in Kerala, you have Kerala Land Reforms Act, but Maharashtra or Karnataka have not any Land Reforms Act. Recently, it may 1.5 year ago, the Motor Vehicles Act repealed or reconstructed. Motor Vehicles Act basically which are state act, but after 2019, several states refused to admire the state act. So after 2019, we have a Motor Vehicles Act which is named as Uniform Motor Vehicles Act 2019, which may lead the whole Indian territory to dominate one act. Okay. আচ্ছা, এই যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড, ঠিক আছে, এটার একটা মানে অ্যাপ্লিকেশন এর ক্ষেত্রে এটার একটা উদাহরণ দিতে পারবি? খুব ইজি। ঋতব্রত, যে কোনো ম্যারেজ অ্যাক্ট করে স্যার, হ্যাঁ যে কোনো ম্যারেজ অ্যাক্ট হতে পারে, ম্যারেজ অ্যাক্ট, যেটা কোনো রিলিজিয়ন বা কাস্টের উপর ডিপেন্ড করবে না। না, হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছিস, কিন্তু রিসেন্টলি ঘটে যাওয়া কোনো একটা ঘটনা যেটা আমরা সবাই সেটাতে ইয়ে করছি, বলতে পারবি? সেটা হচ্ছে আধার লিঙ্ক। ওকে, যে আধার কার্ডের সাথে প্যান কার্ড লিঙ্ক হচ্ছে বা মোবাইলের ফোনের সাথে আধার কার্ড লিঙ্ক করতে হচ্ছে, ইট ইজ দ্য ওল্ড ডেমো প্র্যাকটিস অফ, মানে আধার এমন একটা জিনিস সবার টোটাল ডেটাবেস তার মধ্যে থাকে। ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সন হ্যাভ দেয়ার আধার টু enact their biometrics, eye tracking, and other things are inputted in Aadhaar. So it is the uh, what do you think? It is a huge thing which apparently deals as a practice of uniform civil code. Do you understand my words? Okay. Yes, sir. It's a primary key. হ্যাঁ, কি বলছো? না বলছি স্যার সবারই একটা ইউনিক থাকে। বুঝলাম না। বলছি স্যার সবারই একটা ইউনিক থাকে, ইউনিক কোড। হ্যাঁ, ওটাই। ইউনিক কোড বলতে কি বোঝাচ্ছে?
মানে ইউনিক কোড দ্বারা মানে পার্টিকুলার ওই পার্সনকে অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাই করা হয়, যেমন আধার নাম্বার দিয়ে। হ্যাঁ, আইডেন্টিফাই করা হয় আধার নাম্বার দিয়ে আলাদা করে ঠিকই, কিন্তু সবার কাছে তো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে সেটাতে ইউনিফর্মিটি আসছে। হুম। তোরা যে শার্টটা পরে আসিস ইউনিভার্সিটিতে, সেটা তো তোরা বলিস ইউনিফর্ম, তার কারণ কি সিমিলারিটি আছে। হুম হুম এবার হুম। ঋতুব্রত তো যে সাইজের শার্ট পরতে লাগে, তোর নিশ্চয়ই সেই সাইজের শার্ট পরতে লাগবে না। তো এটা হচ্ছে সেরকমই ব্যাপারটা, বোঝাতে পেরেছি? ইয়েস স্যার। এরপরে হচ্ছে দ্যাট এটার সাথে রিলেটেড আছে, যা আহ, একটা হাতের সামনে খাতা পেন থাকলে লিখে নে। এই ইউনিফর্ম সিভিল কোডের একটা আহ, খুব ইম্পর্টেন্ট এফেক্ট অর ইম্পর্টেন্ট জাজমেন্ট, সেটা হচ্ছে শাহবানু ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কেস। Do you hear the name in paper or internet previously? Anyone? কেউ জানিস এটা শাহবানু ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কেন এত আলোচিত বা বিখ্যাত? পার্থিব, পার্থিব, এটার নাম শুনেছিস কোনোদিন, শাহবানু ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া? এটা ইন্টারনেটেও প্রচুর দেখা যায়, এটা আহ প্রচুর আলোচিত হয় আর কি। এটা ল্যান্ডমার্ক কেস, এটা শুনেছিস? হ্যাঁ, শোন, এটা অ্যাকচুয়ালি শাহবানু ভার্সেস Union of India was a landmark case in aspect of triple talaq. Okay, in 1980s, we know that in Mohammedan and Muslim fraternity, uh, in Urdu, they treated the divorce as talaq, and three times pronouncing of talaq, talaq, talaq. It is the uh, granted the divorce by the wife, okay, or take the divorce to wife, okay. In Sahabanu case, Sahabanu Begum was a 83 years old lady. He's continuing his courtship or matrimonial uh, band with the duration of 68 years. After the 68 years, in her age of 75 or more, the divorce girl or the king was during the 90s, and after the plea of Supreme Court, the Supreme Court granted and
but important incident. So the Sir, your voice is not properly come, sir. hello. হ্যাঁ বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ কি প্রশ্ন করছিলি বল, জিজ্ঞেস করছিলি কি একটা? ও আচ্ছা। তো এটাই হচ্ছে শাহবানু ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার মামলা, এবং এখানেই ইউসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোডের কথা প্রথম অ্যাজ এ লাইভ স্ট্রিমিং বলতে পারি ইন্ডিয়া দেখতে পায়। আচ্ছা আচ্ছা, এরপর legal provide art care action, like the right to education is based on these article, which is Article 45. ঠিক আছে? What is it is article, which article is the right to life and right to dignified liability, and provide the early childhood care and education, which means for all children until they are complete their the age of 6, they uh, have their right to education till their age of 6. After uh, this completion of 6-year old, the children or the students who are not among the age of 15 years is the potential or foundation স্যার শোনা of যাচ্ছে their না? parents. Sir, your voice is not properly coming, sir. আমি তো বলছি, কতদূর শুনতে পারলে বল? স্যার ভয়েসটা কেটে কেটে যাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। হ্যাঁ বলছি, কতটা শুনতে পারলি? তো লাস্ট শাহবানু যেটা বলেছিলেন স্যার ওই অবধি, তারপরে যেটা সকেটে বলেছিলেন প্রবলেম হচ্ছে। এবার শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, স্যার ভয়েসটা কেটে যাচ্ছে স্যার। ও আসলে আমি ইউনিভার্সিটি আছি তাই জন্য কেটে যাচ্ছে হয়তো। হ্যালো, হ্যাঁ আরে ইউনিভার্সিটি ইন্টারনেট চলছে না, আমার নিজের ইন্টারনেট চলছে, সেটাও তো হচ্ছে এখানে কাজ করছে না। Pure internet। আচ্ছা, এবার শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, হ্যাঁ তো আমি বলছিলাম শাহবানু কেস শুনেছিস বলেছি? হ্যাঁ স্যার ওটা শুনেছি। হ্যাঁ তো আহ, তো আর্টিকেল 45 এবার পড়াবো। আর্টিকেল 45 কি বলছে? আর্টিকেল 45
to provide early childhood care and education for all children until they complete their age of 6 years. And after then, the parents have the liability to till their 15 years age of their children, they guided their education as a fundamental duty. Okay. So, uh, uh, 40 পশুপালন আর কৃষি ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে কে বলছে ইটস রাইট এন্ড এনভায়রনমেন্ট। স্যার ভয়েসটা আসছে না স্যার, কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছিস? না স্যার, ঠিক আছে। কিসের স্যার বাইনারি করে হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছিস? চলো, হ্যালো। দাঁড়া, কলটা কেটে আবার জয়েন করছি। হ্যালো? রেকর্ড হচ্ছে নাকি? আর তুই কি হেডফোনটা কি চিবাচ্ছিস নাকি? আর ফ্যানের আওয়াজ, বিশাল গরম ভাই, দীঘার মতো ফ্যান চালিয়ে রেখেছে। ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে যা। ইচ্ছা। এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। দাঁড়া। তো আর্টিকেল 48 পড়াচ্ছিলেন। আর্টিকেল 48 রিপিট করছি। আর্টিকেল 48 বলছে to organize agriculture and animal husbandry of as a tool on modern and scientific lines. Article 48A বলছে protect the improved environment and safeguard the forest and wildlife of the country. মানে এগুলো সবই বলছে যেগুলো হিউম্যানকে এফেক্ট করতে পারে এরকম জিনিস এনভায়রনমেন্টের উপর আর্টিকেল 49 বলছে স্পেশাল প্রটেক্ট এভরি মনুমেন্ট অর প্লেস অর আর্টিস্টিক অর হিস্টোরিক্যাল প্লেস। আমাদের দেশে যে মনুমেন্ট আছে, আমাদের যা কি বলতে সেপারেট জুডিশিয়ারি ফ্রম এক্সিকিউটিভ, মানে সেপারেশন অফ পাওয়ারের কথা। সেপারেশন অফ পাওয়ার বলেছিলাম যে জুডিশিয়ারি। হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার, হ্যালো, ভয়েস ব্যাক করছে স্যার। সব জায়গায় তো তা হচ্ছে। দাঁড়া, এবার শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ, তো আর্টিকেল 50 বলছে the the state shall have their separate judiciary from executives in the public service of the state. মানে
স্টেটের ক্ষেত্রে এবং নেশনের ক্ষেত্রেও, এবং আলাদা এক্সিকিউটিভ বডিও থাকবে যারা কেউ কারোর কাজে ঢুকে পড়বে না। আর্টিকেল 51 বলছে এস্টাবলিশ দ্য ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি, মানে ইটস এ ডিউটি টু take uh, take a place or take a part to a peace summit and maintain just an honor and honorable relations with nations, respect religion, laws, encourage safety, মানে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনকে এবং সমস্ত ধর্মকে আহ ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক শান্তি ক্রিয়েট করতে বলছে। যেমন এরপর আছে আর্টিকেল 39A, তাতে বলছে, যেটা এসছে 42nd কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টে, সার্টেন চেঞ্জ এনেছে এগুলো এই কনস্টিটিউশনের কিছু পার্টের মধ্যে। যেমন 49A তে বলছে প্রোভাইড ফ্রি লিগাল এইড টু, ঠিক আছে। যেমন 43A তে বলছে পার্টিসিপেশন অফ ওয়ার্কার্স ইন ম্যানেজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ। 48A তে বলছে প্রোটেক্ট ইমপ্রুভ দ্য এনভায়রনমেন্ট। এগুলোই ডিপিএসপির মূল কথা বলছে, ঠিক আছে। তো আজকে লাইনটা খুব ডিস্টার্ব করছে, তো আজকে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিই, ঠিক আছে। এক সেকেন্ড, হ্যাঁ। ঠিক আছে। হ্যালো, শোনা গেল না স্যার? আমি বলছি রোল নাম্বার গুলো বল, আমি কল করছি, শোন ভালো করে, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার। গুণবীর সিং Present, sir. ইন্দ্রনীল দত্ত, গুণবীর সিং প্রেজেন্ট। ইন্দ্রনীল দত্ত অ্যাবসেন্ট। ঈশা শ, ঈশা শ, ঈশা শ, ঈশা শ, নেই। ঈশান কুন্ডু, আহ, ঈশিতা দাস, Yes, sir. আইভি রয়, আইভি রয়, জিষ্ণু চক্রবর্তী, জিষ্ণু চক্রবর্তী, কাশিস, ঈশা শ, Yes, sir. Present, sir. কিংসুক সাহা,
কৌশিক দাস, কৌস্তব দাস, Yes, sir. কুশল দীক্ষিত, Present, sir. মহেশ্বেতা সাহা, Yes, sir. মায়াঙ্ক শাহ, Present, sir. ফাইজান আক্তার, নাসার জিয়া, Present, sir. Present, sir. আফজার খান, মৃগাঙ্ক রে, 64, sir. হ্যাঁ 64, sir. Ishan Kundu. আফজার খান অ্যাবসেন্ট, মৃগাঙ্ক রয় 78, Sir, 69. এতক্ষণ কি ঘুমোচ্ছিলে? যাচ্ছি এখন আমি ওই কারণে কোথায় যাচ্ছ? কলেজ যাচ্ছি। আহ 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, Yes, sir. 84, Yes, sir. 84 present. নীলাঞ্জন, Yes, sir. 85, 86, Present, sir. 87, 87, 88, 89, Yes, sir. 90, Yes. 91, 92, 93, 94, Present, sir. 94, Yes, sir. Present. 94. Excellent. $95, Yes, sir. 96, Yes, sir. 97, Yes, sir. 98, Present, sir. 99, 99, that's it. 100, Present, sir. 101, Present, sir. 102, Yes, sir. 103, 104, 105, Yes, sir. 404. 106, 107, Yes, sir. 108, 109,
109, 110, 111, Present, sir. 112, Yes, sir. 113, Present, sir. 40, 15, 16, Present, sir. 17. Yes, sir. What a roll number? What a roll Sir, number? 17. 17. হ্যাঁ স্যার 116. 18, 18, 19, Present, sir. 20, Sir, 108 present, sir. 108. Yes, sir. Ramkrishna Das. Yes, sir. Sir, 92 present. স্যার Sir, চ্যাট বক্সে 68. 92 দিয়েছে 92. ঋতব্রত। স্যার 92 স্যার প্রণয় দাঁড়া। দেখছি। প্রণয় ভৌমিক। আচ্ছা 103 আর প্রেজেন্ট আছে হ্যাঁ, sir, 103 present. ওর mic 103 কাজ করছে না। প্রেজেন্ট আছে mic কাজ করছে। Sir, 68. এক মিনিট। পুল আপ করো তাই তো? এক মিনিট। 103 তাই তো? হ্যাঁ, sir. আর Sir, 68. 68। Yes, sir. কি নাম তোমার? হ্যালো, हाँ सर. কি নাম তোমার? Sir, Kassis. कशिश। ओके। सरनेम क्या है तुम्हारा? Sir, Jaiswal. আর কেউ আছে? কারোর অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া বাকি নেই তো? স্যার Then ল্যাটারাল Sir,